සංසාර සාරෝග විනීතනීසං සන්නේත සාතං සුචිසාරදේශං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේශෙන් පනමේ බිසාසම් සංසාදිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කන්මාර රණේ විශේෂං සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදන්සින් හතගෝර පාසං සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං. Homage to the Buddha, homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha, homage to the Sangha, the noble disciples of the Buddha, homage to the 𝒮𝓃 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Exalted One, the Worthy One, the Supremely Enlightened One. Svakato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Paccantang Veditambo Vinyuhiti. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable Sirs, monastics, friends in the Dhamma, good morning for everyone. With the blessings of the Triple Gem, the Buddha, Dhamma and Sangha, now we start our program in this very morning. In this session, we hope to discuss the characteristics of the Dhamma, what the Buddha realized and what he explained in this world. In this session, we hope to discuss the nature of the Dhamma, what the Buddha realized and what he practiced, and also what is his advice in this world. When we see the Buddha's message, it is very clear that that is a discovery. That is not a creation. You know, when we see the world, we can see something which are created by men and women. There are something which are the discoveries. Dhamma is a discovery. It is not a creation of the Buddha. Buddha realized that nature by himself, without any guidance of anyone. That is why we say these teachings as the Dhamma or the teachings of the Buddha. But the Buddha explains very clearly, this is an ancient path. Early Buddhas also have discovered the same thing. From time to time, the Buddhas appear in this world. They realize this message and also they proclaim this message to the world. In this eon, we respect the Buddha named Gautama
who realized this message, who discovered this message. Dhamma is the nature of our life. Dhamma is the nature of the world. The Buddha says very clearly, whether a Buddha appears or not in this world, this truth is forever. If we can understand this reality, we can understand the nature of our life. We can understand the nature of this world. And also, listening to Dhamma is a very rare chance. Dullabho sadhamma savanam. Listening to Dhamma is a very rare thing in this world. We receive this message because of our previous good karma, meritorious deeds, and our wishes. Therefore, when we listening to Dhamma, it is a savana anuttariya. It is the best thing that we receive through our ears. That is the best hearing that we hear through our ears. Whenever we listen to Dhamma, that is a place where we can practice Dhamma. We mostly think that firstly we listen to Dhamma and later we practice Dhamma. Actually, that is not true. Whenever you sit down to listening to Dhamma, you start your practice. That is very important. As soon as we come to listening to Dhamma, we start our practice. While listening to Dhamma, if we are mindful, we can practice Dhamma immediately. Therefore, be sure that while you are listening to Dhamma, you can improve your knowledge, your wisdom, and your mindfulness. And also, we have to liberate from suffering. Liberating from suffering means liberating from defilements, negative thoughts, unwholesome mental states from our minds. There are 3 unwholesome mental states: negative thoughts, unwholesome roots that disturb our peace of mind. They are craving, anger, and delusion. While we are listening to Dhamma, if you are mindful, we can gradually overcome these negative thoughts from our mind. If we listen to the correct path, if we listen to the correct Dhamma, what did the Buddha explain? Okay, dear friends, for that I wish you all the best. By the power of this listening, may all your spiritual goals meet with success. Hołd dla wzniosłych wartości, hołd dla Dhammy i hołd dla Wielkiej Sanghi. Dzień dobry przyjaciele. Na tej lekcji dzisiaj przedyskutujemy Dhammę, co ona znaczy, czym jest, co Buddha odkrył. I tutaj chodzi o to, żeby podkreślić też, że Dhamma nie jest kreacją, nie jest jakimś wytworzeniem, tylko jest odkryciem. Buddha odkrył to przez swój własny wgląd, który osiągnął bez niczyjej pomocy. Czyli swoją pracą odkrył prawdę na temat rzeczywistości. I to jest starożytna ścieżka. Buddowie odkrywają Dhammę za każdym razem, kiedy pojawiają się na świecie. W tym meonie to między innymi też jest Bhikkhu Dhammagaru. I ta prawda, Dhamma, obowiązuje niezależnie od tego, czy Buddha jest obecny, czy nie. Czyli czy ona jest znana, czy dostępne są nauki Dhammy, czy nie. Tak po prostu działa świat. I odkrywając tą Dhammę, Buddha dzieli się nią przez swoje współczucie z innymi istotami. Słuchając Dhammy, czy to możliwość do słuchania Dhammy jest efektem dobrej karmy z naszych poprzednich żyć. To jest najlepsza rzecz, jaka można spotkać w życiu. I to nie jest tak, że słuchanie poprzedza praktykowanie. Słuchanie to już jest praktykowanie.
Im bardziej jesteśmy uważni, kiedy słuchamy Dhammy, tym lepiej ta praktyka idzie, ale to należy podkreślić, że my słuchając Dhammy już praktykujemy, więc nie należy tego rozdzielać, tylko traktować to wszystko razem jako praktykę. Kiedy jesteśmy... No i ta praktyka stopniowo uwalnia nas od cierpienia. Mamy 3 główne skażenia umysłu, które są przyczynami, korzeniami cierpienia. To jest pragnienie, złość i ignorancja. I ta praktyka ma na celu wykorzenienie wszystkich 3 pragnień, znaczy tych skażeń. When we listening to Dhamma and also when we understand the Dhamma, we can see Dhamma has a gradual path. Little by little, we can go to the deeper level. The Dhamma is like the ocean or sea. You know the ocean, sea? The sea deepens gradually from the beach to the deeper level, deeper water. Dhamma also like that. Little by little, we can go to the deeper level. When Buddha explained Dhamma, he has followed this gradual path. Firstly, Buddha explains about the generosity. And after that, he explains sila or virtue. And also he explains the path for the blissful life, going to heaven. Buddha explain the path, how we go to the heaven or the Brahma realm. And also, after the audience is very calm and quiet, when their mind gains concentration gradually, Buddha explains the very deep doctrines, what he realized, the Four Noble Truths. Firstly, Buddha explains the very primary level teachings in his Dhamma. And also, the other thing is, Buddha himself explains the characteristics of the Dhamma. There are 6 characteristics of the Dhamma. 𝒮𝓃 ℒ𝒶𝓃 Dhammo. Dhamma is well expounded by the Blessed One. Sanditthiko, visible results. Akaliko, immediately effective. 𝐂𝐻𝐿, calling one to come and see. Opanayiko, leading onwards. Paccatthang veditabbo viññohi. It should be realized by the wise, by his own mind, own understanding. These are the characteristics of the Dhamma. Especially, here we can see visible results. When we practice Dhamma, we can see the results in this immediate life. You know, when we practice generosity, we can see the results. Our mind is so pure and calm. We live happily when we have a generous heart. When we practice sila, virtue, especially 5 precepts, we can see the results. We can overcome many difficulties, problems in our life whenever we practice 5 precepts. And also when we practice samatha bhavana, tranquility meditation, concentration meditation, we can see the results. Our mind is so pure and calm at the moment. Our mind is so peaceful when we practice samatha bhavana. And also when we practice mindfulness, we can go forward. And finally, by practicing insight meditation, we can overcome suffering completely. And also we can liberate from suffering. In this situation, we can understand the more we practice the Dhamma, the more we can see the results in this immediate life. Therefore, we try to learn the Dhamma. We should try to practice it as much as we can.
for our happiness. Dhamma explains the path of happiness. Happiness completely depends on purification of our minds. The more we purify our minds from negative thoughts, the more we can gain happiness. Dear friends in the Dhamma, when we see the Dhamma, we can see it as a gradual path. In one side, we cultivate good qualities in our life. On the other side, we especially cultivate wisdom or panya. When we come to the Dhamma, we practice good qualities in our life. And also, finally, through insight meditation, vipassana bhavana, we cultivate our wisdom. Wisdom is the highest wholesome act. The most important wholesome deed is that wisdom or panya. Okay, friends in the Dhamma, when we see the qualities that we should practice in our day-to-day life, we can see a lot of qualities in our life. Among them, there is a very special quality what the Buddha has explained. Dear friends, I think sometimes you can say, what is the very primary quality what we should develop in our life? What is the main quality that we should have? Sila. Any other answer? Mindfulness. Yes, mindfulness also a quality. But I ask you, what is the very primary, very first step of our qualities as human beings? Metta. Yes, compassion, metta also there are qualities. Peace also a quality. Awareness of the body. That is also a quality. There are a lot of qualities. Among them, there is a very primary quality everyone should have. Actually, we can't learn it. We can. It comes inside. That quality, among animals, we can see this quality. Panya is the highest quality. That's also a very special quality. But I ask very primary quality that we should have. Aspiration for liberation. Liberation is the highest result. Wish for liberation. Yes, that is also a good quality. We should have a wish or vision. Ability to learn. Ability to learn. Yes, that is also a very good quality. Active listening. Awareness. Being gently spoken. That is also a quality. Maybe silence. If we are also listening and being silent. Yes, silence also a quality. Happiness is a result. The very primary quality is that gratitude. Gratitude, being grateful. Among animals, among other beings also we can see this quality. Dhamma explains gratitude is the main quality, very started point. All the good qualities depend on gratitude. When we are grateful, we are generous. When we are generous, we are grateful. Gratitude and generosity are interrelated. Whatever you do as good qualities in your life, the foundation of all the qualities of your life is that gratitude. Even you wash your body, even you clean your house,
when you respect your parents, when we worship the Buddha, when we keep some flowers to the Buddha, if you do your job or duty very well, if you clean your car, wash your car, if you wash your clothes, everywhere you can see this quality, gratitude. Gratitude is the main quality. If we have this quality, actually we can go forward in all the spiritual levels. Actually, all of you have this quality. Even though you couldn't tell it, I think all of you have this quality. That is why you are here. Being grateful, that is very important. When we live here, when we receive these facilities, a lot of people behind us are helping us. That is why we live here. If not, we may die. When we go to the hall, we have food. When you come to here, you have all the facilities here. Not only material facilities, even you have the Dhamma, the highest message in this world. When we receive these facilities, we should be grateful. Especially, we should be grateful for our parents. If they are living us, we should take care of them very well. If they have passed away, how do we help? How do we be grateful for our parents who have already passed away? Practicing Dhamma is the highest way that we can pay our gratitude for our parents. Why is that? Whenever we practice Dhamma, we purify our mind. When we purify our minds, we are happy. When we are happy, who are happy? Our parents. Our parents are happy. Sometimes they may be in the higher realms, higher levels. Sometimes they are looking at us. When we practice Dhamma, they know that we are happy. Especially practicing breathing meditation, Anapanasati Bhavana is the highest quality that we can practice for our parents. Why is that? We receive our life because of our parents. When we breathed first time, when we were born in this world, our mother was so happy. When we cry first time, mother laughed. But after that, our mom never likes that we are crying. Only one time our mom likes that we are crying. Our first cry. After that, forever she likes that we are happy, we are laughing. Our duty is to make our parents happy. For that, we have to purify our mind. We have to practice Sila, Samadhi and Panya if we want to make our parents happy. That is the highest way that we can pay our gratitude. Not only that, we respect the Buddha. Buddha didn't hope to receive respect or any other things from us. The Buddha needed only one thing. What is that? Listening to Dhamma and understanding the Dhamma and practicing it in the maximum level. When Buddha was getting ready for his passing away, there was a monk named Dhammarama.
While other monks are near the Buddha, that monk went to another place, he meditated. He wanted to attain enlightenment before Buddha passed away. Then Buddha says, that monk named Dhammaram is the real person who pays his gratitude for me. He wanted to attain enlightenment before Buddha passed away. Actually, he could attain enlightenment before Buddha's passing away. Buddha wanted to us that practice this message in the maximum level. Gratitude is the primary quality. As long as we practice gratitude, we are generous. We are ready to offer something to someone. The more we are generous, the more we are grateful. The more we are grateful, the more we are generous. We gradually go forward. When we have these qualities, we receive a very highest benefit in the world. What is that? Good association, noble friendship, the source of the Dhamma. If we start these qualities, gratitude and generosity, we meet the very highest quality persons in this world who know the Dhamma, who practice the Dhamma. Through their association, we receive this message, we practice it in the maximum level. You all have these qualities. You are generous, you are grateful. That is why you are here. That is why you receive this sublime message. Then, little by little, we should go forward. Więc tutaj, mówiąc wracając do Dhammy, widzimy, że ta ścieżka jest stopniowa, jest jak ocean, który od brzegu robi się coraz głębszy i głębszy. I Buddha wyjaśnia, że na początku mamy szczodrość, powinniśmy obserwować wszystko, co jest. Później wyjaśnia nam przyczyny, dlaczego ktoś na przykład idzie do nieba, ma później piękne życia po śmierci, przyczyny, dla których ktoś ląduje w piekle. Wyjaśnia 4 szlachetne prawdy i później podał 6 charakterystyk Dhammy. Tutaj się wspomogę jeszcze, bo nie zanotowałem wszystkich. Pierwsza to jest, że Dhamma jest wyjaśniona przez błogosławionego, przez Buddę. Druga to jest taka, że ma natychmiastowy efekt na nas. Widzimy rezultaty w życiu, w tym życiu i że powinna być, uczyć się powinni najmądrzejsi. Could you repeat please the 6 characteristics of the Dhamma? Because I noted the Yes. expounded by the Blessed One, immediate effects. The first one is Dhamma is well expounded by the Buddha. Visible results, immediately effective, calling one to come and see. We can say, please come and see, not come and believe. There is a very special quality in the Dhamma, come and see. Mówi o tym, że ma na nas efekty, widzimy od razu też jej rezultaty i zaprasza wszystkich do tego, żeby zobaczyli. Nie trzeba w nic wierzyć. To jest po prostu kwestia naszego własnego doświadczenia. And that's all, yeah? Calling one to come and see and leading onwards, it leads to our liberation. Prowadzi do naszego wyzwolenia. And also, 𝒮𝓃 ℒ𝒶𝓃 ℒ𝐵𝐵, this Dhamma should be realized by the wise. I powinna być zrozumiana przez mądrych. These are the qualities of the Dhamma. Especially here we can see, when we practice Dhamma, we can see the results in this immediate life. Sometimes, a lot of people practice good deeds
for their next life. They wish to go to heaven after they die. That is a good vision. But the very important thing is when we practice Dhamma correctly, honestly, perfectly, we can see the results in this immediate moment. Więc praktykując Dhammę, tak szczerze i sumiennie, widzimy jej rezultaty w tym momencie, w tym życiu całościowo, ale też doświadczamy rezultatów natychmiastowych, więc to jest też taka własność Dhammy. I każda praktyka, którą dokonujemy, ma ten efekt. Jest to szczodrość, to może być słuchanie Dhammy, praktykowanie mety czy uważności oraz praktykowanie wglądu do kontemplowania nietrwałości. I tak po jednej stronie mamy kultywowanie tych dobrych wartości w życiu, ta sila, ta szczodrość właśnie, o bycie życzliwym dla innych, a po drugiej mamy budowanie mądrości, czyli ten najwyższy umiejętny akt, najwyższą tą zdrową wartość, którą możemy zbudować. I kiedy praktykujemy, to jest jedna specjalna jakość, która jest jakby fundamentem, korzeniem. Tutaj pytał Bhante nas wszystkich, więc wymienialiśmy uważność, współczucie, pokój, mettę, pragnienie do wyzwolenia, zdolność do uczenia się itd., ale ten fundament, ta najważniejsza, taka pierwsza, to jest wdzięczność. Z niej wynika właśnie szczodrość i te wszystkie pozostałe dobre wartości, więc chodzi o to, żeby być wdzięcznym i widzimy to nawet w zwierzętach. W innych istotach widać tą wdzięczność, kiedy są wdzięczne. Więc tym fundamentem jest wdzięczność, powinniśmy ją rozwijać i obserwujmy, że kiedy jesteśmy wdzięczni, to lepiej idzie nam czyszczenie domu, nawet kiedy myjemy samochód, pierzemy, takie prozaiczne sprawy, ale mamy też więcej szacunku dla rodziców i w ten sposób możemy budować naszą energię. My mamy tą wdzięczność, bo tutaj jesteśmy. To jest między innymi przyczyna dlatego, że tu jesteśmy. Możemy być wdzięczni za te budynki, za jedzenie, za wszystkie te warunki, za to, że jest Dhamma. Ważną rzeczą jest, żeby być wdzięcznym za rodziców. To oni nas urodzili i dali nam to życie, w którym możemy praktykować. I ważne, żeby im okazywać szacunek. Tutaj Bhante powiedział, że ten szacunek może być okazywany również rodzicom, których już tutaj nie ma. Oni mogą być w jakichś wyższych światach i nas obserwować, ale jak okazywać szacunek tym rodzicom? No właśnie przez praktykowanie Dhammy, bo praktykowanie Dhammy oczyszcza umysł. Jak umysł jest oczyszczony, to jestem szczęśliwy. Jak jestem szczęśliwy, to nasi rodzice są szczęśliwi. I rodzice cieszą się tylko raz, kiedy płaczemy, kiedy słyszą nasz pierwszy płacz, a potem już zawsze się cieszą. Więc to jest taki, jeżeli będziemy szczęśliwi, to jest taka maksymalna możliwa wdzięczność, jaką okazujemy rodzicom. I chodzi też o szacunek dla Buddy. A jak się oddaje szacunek dla Buddy? Słuchając, czyli praktykując, czy słuchając i praktykując teraz Dhammę. Więc Buddha, kiedy umierał, to był taki mnich, nie pamiętam jego imienia już, ale to chyba nie jest ważne. I on w czasie, kiedy Buddha umierał, nie przejmował się tym, co się dzieje, tylko praktykował. Bo wiedział, że to jest to, co może zrobić najlepiej w tym momencie. I Buddha powiedział, że tak, to jest ten, który naprawdę okazał szacunek. Im bardziej szczodrzy jesteśmy, tym bardziej jesteśmy wdzięczni. Tutaj też istnieje taka relacja, że jedno wspiera drugie, drugie wspiera pierwsze. I to jest coś, co przyczynia się do tego, że zaczynamy tworzyć dobre relacje i otaczają nas szlachetni przyjaciele, więc z tego będzie wynikało dużo rzeczy późniejszych w tym życiu, które możemy zaobserwować. Okay, friends in the Dhamma. If any question, you can ask now. We are discussing the very primary things in Buddhism. Little by little, we go to the deeper level, because most of you are very beginners for the Dhamma. Therefore, if you have any question in this level, you can ask it. Więc teraz jest czas na pytania, to jest taki podstawowy poziom, idziemy w tym oceanie głębiej i głębiej.
Więc teraz jest moment, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie i potrzebuje wyjaśnień, to żeby je zadać. Yes, please. Po polsku. Moi rodzice byli oczywiście, tak jak większości z nas, w innej kulturze wychowaniu i w innym wierzeniu. Mama była bardzo taką katoliczką i zawsze jak wyjeżdżałam na odosobnienia, to bała się, że to jest jakaś sekta. To chyba wszyscy znamy w jakimś stopniu, ale ja rozumiem i w sercu czuję, że to jest największa wdzięczność też dla rodziców móc praktykować Dhammę. Ale właściwie to jest trochę trudne powiedzieć. Moja mama zmarła podczas mojego odosobnienia. Tak je teraz słuchając, mam trochę trudne uczucia. To znaczy, chcąc okazać szacunek rodzicom, praktykując Dhammę, jednocześnie muszę się im sprzeciwiać. W sensie, tak. Okay, so there is a very common in Poland that parents are devout Catholics, so there's a different culture, different beliefs. Yes. And the colleague here, whenever she was going to the retreats, her mom was worried and frightened that some sect and bad movement. So there was a special event that when she was on a retreat, her mom passed away, and there is it arises like contradictory feelings that on one hand she understands that she's doing the best what she can, but there is also a feeling you have to be against your parents in this life, you have to be against their will, and how to cope with such feelings. Actually, that is a very good question. That is a very good question. The very important thing, sometimes if they are living with you physically, sometimes they are confused. They may not agree with you when you come to another religion. That is common thing, especially in Europe or in West. But very special thing, if your parents have passed away, they completely like you. They know the higher realms. They know the way how to go to the upper level. They look at your mind. They understand your mind is so pure and calm. They don't care what you practice. They see that what happens to your mind. They understand your mind is so pure, then they are happy. They don't care what is your belief, what is your religion. When they go to higher realms, they look at whether you are happy or not. They know very well, when you come to practice Dhamma, you start your happy life, since you purify your mind. Practicing Dhamma is the best way how you can make your parents, especially if they have passed away. If they are living with you, sometimes they may not agree with you, sometimes they may angry with you, but one day they will understand you. The more you practice Dhamma, the more you respect your parents if they are living with you. The more you practice Dhamma, the more you respect your parents, then they understand you have a difference in your life. They like you. The very important thing is, even though we come to practice of Dhamma, we don't criticize our previous religions. We respect them. We don't neglect any other religion when you come to Dhamma. That is the nature of Buddhism. Everyone has a right to practice their own belief. Buddhism never rejects it. Buddhism accepts it.
Especially when Buddha's time, when other religious people came to practice the Dhamma, Buddha says very clearly, you think again and again whether your decision is correct. And also finally Buddha says, even though you come to practice of Dhamma, my message, you should help your previous religious people. You should respect your previous religious teachers. How nice. This is the nature of the Dhamma. And also, especially here we practice gratitude, generosity, metta bhavana, mindfulness, wisdom. Actually, these qualities don't belong to any religion. These qualities don't belong to Buddhism. These qualities belong to the persons who are seeking happiness, who are finding inner peace. Anyone can practice these qualities in their lives. And also they can see the results in this immediate life. That is the very important thing. Actually, your question is very important. That is a very practicable question. We appreciate it. Translate, yes. Więc to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo się cieszę, że zostało zadane, bo wiele wyjaśnia też. Więc czasami w życiu będzie tak, że sprzeciwiamy się rodzicom, że istnieje taki konflikt, ale teraz tutaj dzielimy. Rodzice, którzy wymarli, oni są wolni, oni w pełni rozumieją dużo rzeczy, widzą nasze umysły, jeżeli są w tych wyższych niebach, jeżeli mają możliwość nas zobaczenia i oni tylko widzą, że jesteśmy szczęśliwi i że praktykujemy, żeby nas umysł był spokojny, to ich uszczęśliwia. Oni już nie przejmują się tym, w co wierzymy, co my praktykujemy, tylko po prostu widzą, że jesteśmy na drodze do szczęścia. A jeżeli żyją, no to może być taki konflikt, ale przyjmijmy taką refleksję, że w końcu to zrozumienie też będzie ich dotyczyć. Więc trzeba po prostu zaakceptować taką sytuację i praktykując Dhammę, pamiętać o tym, że my nie negujemy poprzednich religii i wierzeń. Wręcz przeciwnie, akceptujemy je i okazujemy szacunek. Są to one pośród tych przyczyn, które nas tu doprowadziły między innymi też. I Buddha powiedział, jeżeli ktoś miał, czy jest w jakiejś tam kulturze pełnej jakichś wierzeń, to pomagajmy i szanujmy tych, którzy do tej kultury należą. Nie należy tego negować w ogóle, bądźmy wdzięczni. I ta wdzięczność, szczodrość, metta, mindfulness, czy budowanie mądrości, pania, to nie jest coś, co jest zarezerwowane dla jakichś szczególnych ludzi. To nie jest coś, co jest tylko dla buddyzmu, albo coś takiego, co miałoby jakiś szczególną grupę odbiorców. To jest dla wszystkich. Także trzeba praktykować z taką myślą, że to jest po prostu coś, co może robić każdy. Czy to jest katolik, czy to jest ktoś inny, to nie ma naprawdę znaczenia. Więc w tym sensie buddyzm jakby akceptuje i obejmuje wszystkie możliwe religie bez żadnego konfliktu z nimi. Kontynuacja. Czy osoba, która za życia, podczas życia nie żyła życiem zbyt uważnym i była bardzo gniewna i nieuważna i tam był alkohol i tak dalej, czy po śmierci również może doświadczyć takiego zrozumienia? Can a person who, for example, was addicted to some alcohol, full of anger, didn't practice mindfulness during this life, can achieve the understanding after passing away? After they pass away, next life. In the next life, yes. Znaczy, jeśli to był rodzic, rodzic odszedł, ale... If there is a parent who was not practicing mindfulness, but this parent is already not among us, can... Some people don't practice the highest qualities of the Dhamma, such as mindfulness. They have some primary qualities. They are grateful, they are generous, they fulfill their duties. By practicing these qualities, some people
have some human values. Even though some people use alcohol, they have some good qualities. They are generous, they are grateful, they do their jobs very well, they fulfill their duties. As a result of these qualities, sometimes they may have good lives after they pass away. We can decide. They go to the lower realm. Sometimes they may have a good lives. However, the important thing is, even though we can practice all the qualities in the Dhamma, if we can practice only one quality, we can be happy. And also sometimes some people come to this life, human life, because of their previous good karma, meritorious deeds. Even though they don't do good deeds in this life, still they have their previous good karma. Therefore, they can go to a good life after they die. Especially a person come to the human realm because of their previous good karma. Even though they don't do good deeds in this life, still they have their previous good karma. With that karmic energy, after they will die, they can go to a good life, blissful life. However, we can control other lives, but we can control our mind. The very important thing is, at this moment, my mind. If we can cultivate my mind at this moment, that is the most important thing. For our parents, we can do good deeds, and also we can share this good karma with our departed relatives. Then if they have some lower realm lives, they can rejoice with this merit, and also they can enhance their spiritual energy. They can become a blissful life as the result of our good karma. In Buddha's period, there was a monk named Sariputta, the main monk of the Sasana. One day he was begging food on the street. While he was begging food, he listened a sound. He looked at, what is that? Then he saw a person, a lady. She is crying. She is saying that, my son, my son, my son. She called Venerable Sariputta as son. That lady is not a human being. She was a ghost. She was so hungry. Venerable Sariputta looked at that lady and he understood that she was a mom of this monk in previous lives, not in this life. This life is still Sariputta has his mom. This mom is not in this life mom. Venerable Sariputta's previous life mom. As a ghost, he is here, he is crying, he is suffering. What did Venerable Sariputta do? Venerable Sariputta offered dana, offered food to the Mahasangha, acquiring positive thoughts. He made the environment that lady can rejoice with that merit. When Venerable Sariputta offered dana to the Mahasangha, that lady, that ghost, rejoiced with that merit, and immediately she received a blissful life in the higher realm. Therefore, when we do some good deeds, and also if we can share this merit, spiritual energy with our departed relatives,
they can receive this merit, good karma, and also they can receive a blissful life. Practicing Dhamma, meritorious deeds, sharing merits, we can help our departed relatives. If they have a lower realm births, we can help them. They can receive this merit, they can rejoice with this merit, and also they can be reborn in a better life. No więc tutaj jest, I think, very important question also, bardzo ważne pytanie, co właśnie tutaj koleżanka zadała z osobą, która nie miała dobrego życia. I tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze, te osoby mogły praktykować tylko jedną z niewielu takich własności, czy tam jakości Dhammy, na przykład wdzięczność albo szczodrość. I to też może powodować odrodzenia w wyższych światach. To nie chodzi tylko o to, że całkowita uważność jest tym, co powoduje odrodzenie w niebie. I my praktykując nawet jedną z tych części Dhammy, możemy być szczęśliwi. Jeżeli ktoś miał złe życie, to może się odrodzić w niebie, tak samo jak przyczyną, dla której był człowiekiem, też była dobra kamma z jego przeszłości, więc dobra kamma z jego przeszłości dalej powoduje odrodzenie w pięknych światach, gdzie życie jest szczęśliwe. I my, kultywując i rozwijając nasz umysł, zbieramy zasługi. Jest tak, że nasza praktyka powoduje zbieranie zasług, którym możemy pomóc, poświęcając tą zasługę komuś, kto już nie może sobie pomóc. Więc tutaj jest taka historia. Sariputta, czyli jeden z dwóch głównych uczniów Buddy, zbierał jałmużnę jak codziennie i usłyszał dźwięk. I zastanawiał się, co to za dźwięk, usłyszał płaczącą kobietę, odwrócił się i zobaczył kobietę, która nie była człowiekiem i ona tylko krzyczała: mój syn, mój syn. No i Sariputta zrozumiał, że to on jest jej synem, tylko on jest, znaczy w poprzednich życiach był jej synem, teraz Sariputta miał swoją mamę, ale ten duch, którego on spotkał, to była jego mama z jakichś poprzednich żyć. I Sariputta, widząc jej cierpienie, bo ona była głodnym duchem, pretą, którzy po prostu cały czas, to taki stan, w którym oni cały czas cierpią, Sariputta, wiedząc co zrobić, oferował dane w wielkiej sandze. Nie wiem dokładnie co to było, już tutaj nie zanotowałem, ale przeznaczył zasługę związaną ze swoim czynem na poprawę warunków życia tej przeszłej mamy. I ona w natychmiastowej chwili przeniosła się do nieba, więc to nie jest tak, że nic nie możemy zrobić, możemy poświęcać tą zasługę i jakoś aktywnie działać w tej materii, więc no, nie ma się to martwić, tylko trzeba praktykować. We appreciate your questions, and that is a very practicable question. Okay, especially in the West and Europe, many people have the same question. However, the world, the people are so wise, they are finding the best Dhamma message in this world, and also they try to practice it, and also they try to gain the results in this immediate life. Especially in the current society, psychology is very rich, and also there are a lot of philosophers who are finding some information from the ancient religions and philosophers, and also they need to find the best thing in this world. And also with some experiments in the science field, most of people are trying to practice the best thing in this world. Especially they want to understand the reality in this world, and also they need to purify their mind. Especially when people have primary level facilities, when they fulfill their primary level needs, they gradually go to the higher realm. Higher level. Sometimes you may heard about the hierarchy of Maslow. There was an educator named Maslow, Abraham Maslow.
he has presented the hierarchy. The hierarchy of needs. Primary level, we need food, shelter, medicine, then we need education, protection. Gradually we go higher level. Finally we need self-actualization, liberation, inner peace. After they fulfill their primary needs, they need to go to the higher level in their spirituality, self-actualization. That is the highest need what the present society needs. I think you also have come here finding this self-actualization, liberation, inner peace, contentment, spiritual happiness. For that, Dhamma is very useful for practice. Here, we were discussing about the primary qualities in the Dhamma. The very first one is gratitude, then generosity. Generosity is a very good quality, very important quality. We can practice it in various ways, as material givings, giving fearlessness, and sharing Dhamma. Dana or generosity is divided into three. Amisa dana, giving materials such as food, shelter, clothes, medicine. Those things belong to material givings. Then abhayadana. If we can save a life, that is the abhayadana, giving fearlessness. And the highest generosity is that sharing Dhamma, Dhammadana. Dhammadana is the highest generosity. The gift of Dhamma excels all other gifts. In these three ways, we can practice generosity. Not only that, very important thing, we should think again and again what we practice as generosity. That is a meditation technique. Samatha meditation technique. The contemplation of generosity is a meditation technique. Sitting in a particular posture, keeping our eyes closed, and we can think again and again the generosity what we have already practiced. That helps us to purify our mind. That helps us to concentrate our mind in the present moment. That is a meditation technique. If we have these qualities, as I mentioned earlier, we receive the highest benefit in the world, which is good association. Who knows the Dhamma? Who explains the Dhamma? Through listening to Dhamma, we understand the world. The very primary level understanding is that we understand our mind. Mind is the forerunner. Mind is chief. Mind made are they. If someone does something with an impure mind, physically, verbally, or mentally, suffering follows him because of his impure mind. On the other side, mind is the forerunner. Mind is chief. Mind made are they. If someone does something with a pure mind, physically, verbally, or mentally, happiness follows him because of his pure mind. This is the understanding of the karmic law. Every action has a reaction. When our mind is impure, negative results. Suffering follows us. When our mind is pure and calm, fruitful results follow us. Happiness follows us. This is the very first understanding that we receive through listening to Dhamma. As soon as we understand this nature,
we understand the main teachings in the Dhamma, not to do evil, practicing good deeds, purifying one's mind. The Dhamma, what the Buddha realized, explains these three things: not to do evils, practicing good karma, good deeds, and purifying one's mind. In short, what the Buddha realized and explained for 45 years can be summarized into one sentence, which is 𝒮𝓃 ℒ𝒶𝓃, purifying one's mind. Purifying one's mind. Purifying our mind from craving, anger, and delusion. In the primary level, we can purify our mind from craving and anger. In the secondary level, we reduce our mind from delusion or ignorance. Gradually go forward in this path. Gradually we go on this spiritual path. Dear friends, in the Dhamma, we are explaining the gradual path of the Dhamma. Now we have come to the understanding of the karmic law. A lot of people in this world have understood the karmic law. In the present society, in the university levels, we can see a lot of experiments, researchers. Especially in the Virginia University, USA, has been doing a long time research about the birth and rebirth. That experiment was started by 𝐁 Stevenson. If you read some books, you can understand those things. Virginia University, USA. 𝐁 Stevenson has been doing a very long time research. Similarly, there are a lot of researchers in this world in the university level about the karmic law. Here we should understand, whatever we do with intention, we will have the same results. Therefore, always we should keep our mind pure and calm. Whenever mind is impure, suffering follows us, negative results come to our life. Then we are suffering. No one likes to suffer in this world. Everyone likes to live happily. We should practice Dhamma for our happiness. Dhamma completely explains the path of happiness. In this level, we practice three meritorious deeds: generosity, virtue, and meditation. In short, sharing something with others, practicing 5 precepts, and metta bhavana. These are the 3 meritorious deeds that we can practice in the mundane level as meritorious deeds in order to succeed our this life and also the next life. Generosity, you already know it. And the sila or virtue, discipline in our speech and behavior. We practice 5 precepts: abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from foul speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs. Sometimes, at once, we can follow these 5 things. At the beginning, if you can practice only 1, that is enough for the beginners. But little by little, we can improve it. One day, if we can practice these 5 things, we can see the results in this immediate life.
We can overcome a lot of problems when we practice these 5 qualities. If a person who is at home practices these 5 qualities, that home is very peaceful. If your children practice these 5 qualities, your children are so nice. If a husband or wife practice these 5 qualities, you can live peacefully, without problems. Actually, the prisons are full with the people who don't practice these 5 things. If we practice these 5 qualities, no one is in the prison. No war in this world. No fight in this world. Everyone lives peacefully. No one kills anyone. No one steals anything of others. No one tells any lie. Then how the world is beautiful. That is why always the Dhamma encourages us to practice these 5 qualities. This is the way how we can live in this society happily and peacefully. He who practices these 5 qualities lives in this society decently, correctly. This is the way how we live decently. Decent? We can live decently, very beautifully in this society if we practice these 5 qualities. The next meritorious act is that metta bhavana. Already we have explained these qualities. Especially we have explained the benefits of practicing metta bhavana. We practice these 3 qualities as much as we can. Generosity, virtue, and metta bhavana. Then we can succeed a lot of things in this life. Our educational, our career life, our family life. We can succeed a lot of things in this life when we practice these 3 qualities. Not only that, even though you believe or not the next life, you will have a blissful life immediately when you die. No matter whether you like or not, no matter you believe or not next life, you will have a blissful life. Practicing these 3 qualities are very important, not only for a blissful life, but for the blissful life in this life itself. And also we can see the results in this life. Practicing these qualities are beneficial in this immediate life. With this practice, we gradually go to the next level with the understanding of the Dhamma. Więc te pytania, które zostały zadane, one się powtarzają często w tej kulturze. Bhante słyszał mówić, że to jest dużo bardzo mądrych ludzi, którzy wiedzą, jak szukać prawdy. I nasza psychologia jest tak rozwinięta, są eksperymenty. My szukając tej prawdy i szukając najlepszego możliwego działania, też w końcu dojdziemy do Dhammy. Są badania na temat, co jest przyczyną szczęścia. Nie wiem, czy pewnie wszyscy znają piramidę Maslowa i my zaspokajając, teraz mamy możliwość zaspokojenia bardzo dużo potrzeb z tej piramidy, a ona się układa w takie potrzeby najniższe jak jedzenie, schronienie, lekarstwa, wszystko co tam jest potrzebne do przetrwania. Następna jest edukacja, ochrona, jakieś tam społeczne potrzeby, ale najwyżej jest samorealizacja. Chodzi o to, żeby pracować nad tym, czym ja jestem i rozwijać siebie.
I to właśnie najwyższą realizacją jest Dhamma. To jest sposób na to, żeby osiągnąć tą najwyższą potrzebę z tej piramidy Maslowa. Mówiliśmy o tym, że z wdzięczności wynika szczodrość. I teraz możemy tą szczodrość podzielić na 3 najważniejsze części. Pierwsze to jest materialne, czyli dzielenie się jedzeniem, schronieniem, lekarstwami. Drugie to jest chronienie życia, zapewnienie bezpieczeństwa, dawanie takiego fearlessness, braku strachu innym istotom. A trzecie to jest dzielenie się Dhammą, dzielenie się tą mądrością. I to jest ta praktyka szczodrości. Także może być kontemplowana i to też jest praktyka, więc mamy samadhi generosity, czyli możemy po prostu usiąść w wygodnej pozycji i kontemplować szczodrość. To też jest praktyka medytacyjna tym razem, więc możemy praktykować szczodrość po prostu siedząc w sali medytacyjnej. Przebywanie z tymi, którzy znają Dhammę i dbanie o to swoje otoczenie też jest taką praktyką. Umysł jest rodzajem takiej forpoczty cierpienia albo szczęścia. Tu wchodzi to prawo przyczyny i skutki. Cokolwiek robimy umiejętnego, myślą, mówieniem albo działaniem, to szczęście albo cierpienie natychmiast potem następuje. Więc widzimy tutaj to prawo przyczyny i skutku i należy na nie zwracać uwagę. I jeżeli chodzi o działania, no to one też możemy podsumować bardzo krótko w 3 punktach. Nie czynić zła, to pierwszy. Drugi, czynić dobro. Trzecie, to oczyszczać umysł. I Buddha przez 45 lat nauczał i w zasadzie można to skrócić w jednym zdaniu. Oczyszczaj swój umysł. Mówiliśmy Dhammie, a teraz właśnie przejdziemy do prawa Kammy. Nie pamiętam tutaj o badania o szczęściu Iana Stevensona, może ktoś później dokreśli. O odrodzeniu, o reinkarnacji, bo tutaj są liczne badania na ten temat, poleca Bante sprawdzić sobie, jak ktoś jest ciekawy. I w Dhamma w tym kontekście całkowicie wyjaśnia przyczyny szczęścia. To, co powoduje odrodzenie w tych wyższych światach, to jest po pierwsze szczodrość, po drugie praktykowanie cnoty, czyli sila i trzecie to praktyka meddy. Te 3 działania prowadzące do wielkich zasług odgwarantują nam sukces, czy tam życie w błogości w tym i w kolejnym życiu. I teraz Bante tylko mówił ten punkt drugi, co to jest ta cnota. To ona się zabiera w 5 punktach. Pierwsze to jest nie odbierać życia, nie zabijać, nie tylko ludzi, ale innych istot też. Drugie to nie kraść. Trzecie powstrzymać się od niewłaściwych zachowań seksualnych. Czwarte to jest zła mowa. W zasadzie tu chodzi o niekłamanie, ale też powodowanie konfliktów, plotkowanie. A piąte to powstrzymywanie się od zażywania substancji ograniczających uważność, narkotyki, alkohol. Jak nie mogę praktykować ich wszystkich, to dobrze się skupić na jednej na początku i rezultaty też przyjdą, tylko po prostu, żeby mierzyć siły na zamiary i jeżeli jest nam za trudno, to zadbajmy o tą część, którą jesteśmy w stanie wykonać, a z czasem zobaczymy, że możemy tę praktykę rozwijać jeszcze dalej. I one są za życia już tego przyczyną długości, życia w takim bardzo szczęśliwego życia. Jeżeli pomyślimy o tym, jeżeli wszyscy ludzie by przestrzegali tylko tych 5 punktów, to świat byłby bez więzienia, bez wojny, bez kradzieży, bez zabijania i tego wszystkiego, co jest takie złe w naszym świecie. Więc to jest takie wspaniałe życie, ale niezależnie od tego, czy my wierzymy, czy nie, to te 3 działania, szczodrość, cnotliwe życie i praktykowanie mety, powoduje odrodzenie w wyższych światach, niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie. Więc nie ma to znaczenia, czy my jesteśmy przekonani, że pójdziemy do piekła. Jeżeli żyjemy ze szczodrością w cnocie i praktykując mettę, to pójdziemy do tego nieba.
I to życie, w którym my jesteśmy teraz, dzięki tym 3 działaniom zbierającym zasługi, daje nam korzyści również w tym życiu. Pełnym błogości. A tutaj nic nie zrobię. Okay, dear friends in the Dhamma, this discussion is recorded. Later you can listen to it, okay? Don't worry if you don't understand something. Later we will upload everything in YouTube. You can listen to it again and again, okay? If you don't understand something just now, don't worry. Later you can listen to all the sermons again and again. You have that facility. Więc nie przejmujcie się, jeżeli czegoś nie robi teraz, później będzie wgrane to na YouTube, a można sobie obejrzeć jedno po drugim cały czas, aż się zrozumie. Będzie też polska wersja, także. Okay, so far we discussed the primary level qualities what the Dhamma explains. These qualities can be practiced in other religions too. Not only even Buddhists practice these qualities. Sometimes even other religious people also practice these qualities. They can get the results in some levels. Now we are going to explain the highest message in Buddhism, which is very unique. You know, in Buddha's time, the most wise person was Venerable Sariputta. Even Venerable Sariputta couldn't realize this message without listening to Dhamma from a person who has already understood it from the Buddha. This understanding is unique, what now I am going to explain. What is that? That is the real nature of our life. What happens to our life at this present moment? Here, Dhamma explains, he who understands the Dhamma understands the Buddha. He who sees the Buddha, he who sees the Dhamma. He who sees the Dhamma, he who sees the Buddha. Even though physically we can see the Buddha, through understanding the Dhamma, we can see the Buddha, who he is. And also again Dhamma explains, he who understands the Paticcasamuppada, the dependent origination, understands the Dhamma. He who understands the Dhamma understands the dependent origination. The dependent origination or causality is the most important message in the Dhamma. There we can understand the very important things. What happens to our life at this present moment? When we look at something, when we hear something, when we taste something, when we smell something, when we have some physical feelings at this moment, we can contact something at the present moment through our physical body, through our senses. But the very important thing, when we understand that experience, the very first experience has already ceased. We understand everything through our mind consciousness. When you look at something, when you hear something, you can contact something at the present moment through your ears. But when you understand that sound, your ears, ear consciousness, ear perception, ear consciousness, everything has ceased. We understand everything through our mind consciousness. That is the very important thing. When we eat something, if we enjoy some food,
We always look at the plate, but we enjoy the food which is in the mouth. But we mostly think that the food that I am tasting at the moment is in the plate. Is it true? No, our all experiences also like that. When you look at something, you may think that I experience something at the present moment which is in the outside world. We can contact something. When you listen in this sound, you can listen in this sound through your ears, but you can't understand this sound through your ears. You understand this sound through your mind consciousness when you recognize your mind consciousness. When you recognize something through your mind consciousness, the very first experience, the material world that based on your first experience has completely ceased. We always deal with our mind consciousness, but our ignorance doesn't believe it. Our ignorance always says that there is something outside the world. Dhamma explains the extremes. If we think there is something outside, that is an extreme. If we think there is no something outside world, that is also an extreme. Without going to these extremes, we come to the Dhamma based on the understanding of the Paticcasamuppada, the dependent origination, causality, cause and effect. When this is, when this is not, this is not. This is the highest knowledge what the Dhamma explains. We have to listen in this message again and again. When you remember something, when you remember your mom, when you remember your house, when you remember your school, your university, immediately your mind goes to the past. Not only your mind goes to the past, but your mind lives in the past. When someone comes here who has blamed you, what happens to your mind? Immediately you may get upset. You may think that this is the person who has blamed me. He is coming here. Why he is coming here to meditation? He has blamed me. Then what happens to us? Our mind lives in the past experience. But that experience has completely ceased without remaining anything. But still we live in the past experience. If you can understand that past experience has completely ceased, now I read in my own mind, then we can remember that incident, that story, but we are not angry. Memory is not the problem. You can remember anything when you practice Dhamma which happened in the past. Memory or remembering is not the problem. What is the problem? Problem is that ignorance. What is the ignorance? When we think something, we think that that incident, those persons are still living in the world. For an example, every day you go to the mirror in the washroom. You look at your body through the mirror. When you go to the mirror, was your picture there? Before you go to the mirror, was your image was there? No. As soon as you go to the mirror, immediately
your reflection is there. As soon as you leave the mirror, your reflection disappears without remaining anything. But again and again you go to the mirror. You can go to the mirror. You can see the same picture, same reflection. When you see the reflection in the mirror, do you think that the previous reflection was there until you come? No. Even though you see the same reflection there, every moment when you go there, it appears and disappears there. But you can remember it. When I take a picture with you, and later if I give that picture for you, you look at your picture there. When you see the picture with someone, firstly you look at your picture. Whether I am closing my eyes or not, whether I am beautiful than others, you may think, you see it. When you see this picture, how do you recognize that you are? Have you seen your face by your eyes? Have you seen your picture, your face through your eyes? No. How did know our face? Through the mirror. We have seen our picture, our face through the mirror. When we recognize our picture as that is me, whether your picture is still in the mirror? No. Your picture is not in the mirror. How do you understand your picture? Through your mind consciousness. Mind consciousness has abilities like this. When you see a dream, when you are sleeping, you can see something. When your grandma come to meet you, you can remember after you wake up. When your grandma says something, my daughter, my grandson, how are you? When she asks something, did you listen to her voice through your ears? Did you see your grandma through your eyes? In the dream? No. If your grandma was wearing a very red sari or red jacket, you can understand it. You can recognize it. Even color, you can see not through your eyes, but through your mind consciousness. Even now you look at around you and close your eyes. Still you see the persons. How do you see? Through your mind consciousness. But we mostly think that always we see something through our eyes, always we listening to something through your ear consciousness. Actually, that is not true. We always live through our mind consciousness. When we live through our mind consciousness, the material world has completely ceased without remaining anything. If we can understand this reality, if we can change our perception, our consciousness, we can completely change the world. By practicing Dhamma, we don't change anything in the external world, just changing our perception. When someone blames you, if you think there is a person who is blaming me, then you may get angry.
you may be upset. But if you can change your perception, when someone blames you, if you can understand, this person is not blaming me, he is appreciating me. On the other side, if you can understand that this person is not blaming me, he is blaming other one, who is my enemy. He is not blaming me, he is blaming my enemy. Then what happens to you? Are you angry? You are happy. Because he is blaming my enemy. Not changing anything in the external world, just changing our perception, we can overcome suffering. That is not the very silly, very primary level understanding or wisdom, but when we go to the deeper level, as soon as someone says something, if we can understand that reflection has ceased, that sound has ceased, my eye consciousness also has ceased, eye perception has ceased, I understand everything through my mind consciousness, then I don't go to outside. As soon as we see something, we hear something, we smell something, we immediately come to inside. That is inside meditation. Vipassana bhavana. Reflecting on impermanence. With this understanding, we can overcome suffering and also we can come to equanimity upekkha. We live equanimously. This is the highest message in short, but again and again we will discuss, okay? Don't worry if you don't understand. Again and again we will explain the same thing in various ways with many teachings of the Dhamma. Więc tutaj będzie bardzo ważny fragment, nie przejmujcie się, jeżeli nie od razu wszystko zostanie zrozumiane, będziemy to powtarzać na różne sposoby ciągle. Tu chodzi o centralną prawdę dla tego umysłu, do czego to prowadzi, bo te wszystkie nasze te podstawowe wartości, to co mówiliśmy wcześniej, szczodrość, życie w cnocie, metę, możemy praktykować w wielu religiach czy takich praktykach umysłowych, ale jest coś, co jest unikalne dla buddyzmu. I najmądrzejsi z ludzi, którzy byli wtedy na ziemi Sariputta, nie mogą tego zrozumieć bez wyjaśnienia ze strony osoby będącej Dhammy. Bez wyjaśnienia ze strony tego, kto odkrył tą prawdę. I teraz Buddha powiedział, że ten, kto zrozumie Dhammę, zrozumie Buddę, kto zrozumie Buddę, zrozumie Dhammę. Jest taki równoważność między tym rozumieniem. I ten, kto rozumie Dhammę, rozumie ciąg współzależnego powstawania, paticca samuppada. Ten, kto rozumie ten ciąg współzależnego powstawania, rozumie Dhammę. Więc teraz proszę bardzo uważnie słuchać, bo właśnie będzie o tym ciągu współzależnego powstawania. Cokolwiek, co dzieje się teraz przez ciało, zmysły, oko, ucho, to, czego doświadczamy, jest rozumiane następnie przez świadomość. Ale w momencie, kiedy świadomość umysłu rozumie doświadczenie, czyli na przykład widzę jakiś obraz, to doświadczenie już ustało całkowicie. I kiedy nasza ignorancja powoduje, że my cały czas myślimy, że doświadczenie w jakiś sposób trwa, ale tak nie jest. I tutaj Pan podał liczne przykłady, że na przykład widzę jedzenie, myślę, że to jest jakieś moje doświadczenie, ale kiedy ja to jedzenie zjadam, już go tam nie ma. Myślimy, cały czas rozpamiętujemy umysłem chwile poprzednie, które już się całkowicie skończyły. My ciągle robimy coś z naszym umysłem. W zasadzie wszystko, co robimy, nasze kierowanie uwagi, to są rzeczy, które są związane z naszym umysłem, ale nasza ignorancja myśli inaczej. Myśli, że te doświadczenia trwają. I tak jak kiedy ktoś nas oskarża o coś,
to kiedy rozumiemy, że ta osoba nas oskarża, to ona już przestała to robić, a my dalej mamy na ten temat koncepcji w umyśle i żyjemy w tych doświadczeniach. Z tego powodu robią się takie ciągi przyczynowo-skutkowe, gdzie ja z tego doświadczenia i z tej ignorancji cały czas myślę, że one trwają, a przyczynowość rozumiana w takim, opisana najprościej takimi słowami, gdy to jest, tamto jest, gdy tego nie ma, tamtego nie ma, zawiera w sobie właśnie ten ciąg współzależnego powstawania, to znaczy ja tworzę koncepcję na temat i cały czas rozgrywam się jakoś z tym doświadczeniem. Kiedykolwiek sobie coś przypominamy, nasz umysł idzie w kierunku przyszłości, ale też zatraca się w niej i myśli, że są jakieś zewnętrzne przyczyny dla naszego stanu, ale one już dawno ustały. Na przykład ktoś nas właśnie obraził gdzieś, ale to już doświadczenie przeszło, a umysł cały czas myśli, że jakaś obraza istnieje, albo no, jakiś inny obraz, czy cokolwiek, co się działo. I problemem nie jest pamięć, tylko nasza ignorancja, która ciągle myli przeszłe doświadczenia z czymś, co miałoby istnieć cały czas. Tutaj jest podany przykład lustra. Kiedy przychodzę i widzę się w lustrze, to widzę się w lustrze, a kiedy odejdę, to dalej ten obraz w lustrze jest? Widać go? Nie, to jest tak, że to właśnie tak wyglądają te nasze doświadczenia i to jest trochę nieintuicyjne na początku, ale my tak naprawdę cokolwiek, co w tym lustrze zobaczymy, to rozumiemy to poprzez nasz umysł, a nie przez lustro. Jeżeli czy tam naprawdę jest mój obraz, czy ja tam jestem w tym lustrze, innymi słowy? Nie. I przez ten umysł, świadomość ma taką właśnie własność interpretowania, rozumienia. Tylko że kiedy zamykamy oczy na przykład, to skąd my wiemy, że tutaj są ludzie? No umysłem. I każde takie doświadczenie jest tak naprawdę w naszym umyśle, a nie w naszym oku czy uchu. My cały czas myślimy, że tutaj jakiś tam zewnętrznie się ten świat dzieje, a on się dzieje w naszym umyśle. Wiedząc, że możemy pracować z umysłem w ten sposób, możemy plastycznie zmieniać naszą percepcję. To znaczy, niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, ja mogę zmienić swój stan. Na przykład, jeżeli myślę, że osoba, która oskarża mnie, oskarża mojego wroga, to ja będę się bardzo dobrze czuł, nie zmieniając kompletnie nic w zewnętrznym świecie. Tak samo, jeżeli myślę, że ona mnie oskarża, to będę się czuł gorzej. I ja praktykując odpowiednio, rozumiejąc ten proces, w pewnym momencie zaczynam odpuszczać i osiągam 𝒮𝓾, stan pełnego zrównoważenia i żyję w spokoju cały czas. No właśnie, tak jak Bhante tu powiedział, to nie jest coś, co jest zupełnie trywialne i proste, także jeżeli ktoś nie zrozumiał, o co tu chodzi, to proszę się nie przejmować, bo będziemy to wałkować aż do skutku. No i tak, to tyle. Okay, we gradually go to the deeper level of understanding of the Dhamma. From gratitude, we start, and finally we go to the deeper level of the Dhamma, which is wisdom. Wisdom we first receive through listening to Dhamma. Wisdom can be divided into three: Suttamaya Panya, Chintamaya Panya, and Bhavanamaya Panya. Suttamaya Panya means the wisdom of hearing. Through listening to Dhamma, we gain Suttamaya Panya, the wisdom of hearing. That is the very first step of wisdom. Next we go to the second level, Chintamaya Panya, the wisdom of thinking. According to our understanding, we think it again and again. Not only we listen to Dhamma here, while you are going to your lunch, you think in it. When you work, when you walk, you think it this again and again. That is Chintamaya Panya, the wisdom of thinking. Not only that, we come to the third level, Bhavanamaya Panya, the wisdom of meditation.
By practicing samatha and vipassana, we gradually come to the highest understanding of the Dhamma. We have to pass these 3 levels of wisdom. Sometimes some listeners are so wise. Sometimes you are more intelligent. You are more wiser. As soon as when I preach something, when I explain something, if you have cultivated your wisdom in your previous lives, you can immediately come to this understanding while you are listening to Dhamma and also while you are opening your eyes. Sometimes you may attain enlightenment before I attain enlightenment. Yes. Sometimes you may be more wiser. This is the nature of the Dhamma. Sometimes you and I become the enlightenment at the same time. In the Buddha's time, there were some incidents, some stories that when a monk was preaching Dhamma, all the audience, the 60 persons attain enlightenment. At the same time, the speaker, the monk who was the head monk, he also attained the enlightenment at the same time. This is the wonder of the Dhamma. This is the nature of the Dhamma. Firstly, we receive this knowledge through listening to Dhamma. Next, we have to practice it again and again. We come to our practice, which is the practice mindfulness. Mindfulness is the practice. That mindfulness is not just mindfulness. That mindfulness should be right mindfulness. Samma sati. What is the right mindfulness? It means a part of the Noble Eightfold Path. 𝐴𝑟ිය ∗ 𝐴rriya ∗ or the Noble Eightfold Path, it starts with right understanding. What is right understanding? This knowledge is the right understanding. Through listening to Dhamma, we should understand how suffering arises and how suffering ceases. The Dhamma explains very clearly, suffering definitely comes to the person who is unwise and who is unmindful. Suffering never comes to the person who is wise and mindful. That is very important. What is the unwise? That when we experience something, if we think there is something in the outside world, that is the nature of ignorance. As soon as we remember, we understand something, if we know that the external world, the material world has completely ceased at the moment, I recognize everything through my mind consciousness. That mind consciousness also arises and ceases at the moment. Then no one can disturb our peace of mind. Since we know very well, the world has empty. When we eat something, if we have very large food, when we eat the last food from the plate, we keep it in the inside mouth. Then the plate has no more food. Then we are enjoying. We are tasting. What is tasting now? The food is in the plate? No. That food is in our mouth. But we are thinking the food which was in the plate. That food is no more in the plate. The food is here. If we know that now I taste in something which is in the mouth, do we have attachment? No.
if we know that the food that I am tasting here in the mouth, we have no desire, no craving, no attachment to the food which is in the mouth. Always we have attachment to the food which is in the plate or which is in the fridge, which is in the kitchen. But the food which is in the plate or in the restaurant or in the kitchen is not tasty. Tasty arises in our mouth with the tongue at the present moment. It is not ready-made. It arises and ceases at the moment according to our present mental situation. It is not permanent, it is impermanent. Our all experiences we create at the present moment. Nothing is permanent. Nothing is ready-made. We make everything at the present moment. This is the nature of the impermanence. For an example, now you are pleased to me. You are happy with me. If I blame to you, what happens to you? I get angry. Then your mind changes. According to your mind, your senses changes. Then immediately your perception changes. But outside nothing changed. Our mind always changes. According to our mind, we create the senses at the moment. According to senses, we experience the world. Now, these are walls. We can't through the wall. We can't see the environment through the wall. But if we change our position at this present moment, if we can gain a divine energy, psychic energy, divine eye, we can see through the wall. We can go through the wall. The world is made at the present moment according to our perception at the present moment. This is the thing that we are gradually understand and finally be released from the world based on mindfulness and wisdom. For that, I wish you all the best. By the power of this spirituality, may all your spiritual goals meet with success. Finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Więc Maza mówił o tej stopniowym schodzeniu głębiej do tego oceanu Dhammy. Mieliśmy wdzięczność, szczodrość, silę, mettę i przechodząc do mądrości, możemy ją podzielić znowu na 3 typy. Pierwsza to jest mądrość słuchania, czyli tak jak tutaj słuchamy Dhammy. Mamy mądrość myślenia, to znaczy jeżeli już wiem coś o Dhammie, dalej chodzę, rozmyślam i jest tak, że zaczynam w zasadzie cały czas tą Dhammę kontemplować, niezależnie od tego, co robię. Czyli jeżeli wykonuję jakieś mniej skomplikowane czynności, ona cały czas wraca, jest obecna w naszą myślę i ten umysł pracuje nad tym, co usłyszał. No i jest trzeci poziom, Bhavana, moje Panie, czyli ta Dhamma związana z praktyką dochodzenia do wglądu w trakcie medytacji. To jest sposób dochodzenia do najwyższego rozumienia Dhammy. Słuchając Dhammy można osiągnąć oświecenie. I tutaj Bhante mówi, że natura Dhammy jest taka, że nawet jeżeli ktoś tutaj słucha, może osiągnąć oświecenie, zanim Bhante osiągnie oświecenie. Czasami zdarza się tak, że jednocześnie ten, kto wygłasza mowę i ten, kto słucha, osiągają oświecenie i były przykłady w suttach takie, gdzie wielu mnichów naraz razem z tym, kto przemawiał, osiągnęli oświecenie. Tutaj jest takie przejście do tej uważności, że uważność powoduje właściwe rozumienie, tylko to chodzi o właściwą uważność. I jaka to jest właściwa uważność? Część ośmiorakiej szlachetnej ścieżki to jest pełne rozumienie tego, jak cierpienie powstaje i jak cierpienie się kończy.
Cierpienie powstaje wskutek braku mądrości, wskutek ignorancji, tego błędnego rozumienia, jak działa świat, a końcem cierpienia koniec cierpienia powstaje wskutek mądrości, czyli cierpienie się kończy wskutek mądrości, czyli pełnego zrozumienia tego, jak pracuje świat i nasz umysł. Tutaj znowu jest porównanie tego jedzenia, które widzimy na talerzu i myślimy sobie, że o, jakie pyszne jedzenie, ale czy to jedzenie ma smak, że ono jest takie pyszne? No, jesteśmy szczęśliwi, kiedy my to jedzenie mamy w buzi i czujemy smak, ale ono już nie ma na talerzu. To czy to jedzenie na talerzu było pyszne? Bo smak jest w świadomości języka, a rozumienie, że to jest pyszne, jest w świadomości umysłu. Tak samo z jedzeniem. My pragniemy jedzenia, które jest na talerzu albo w kuchni, ale nigdy nie pragniemy tego jedzenia, które już mamy w ustach i je tam gryziemy i mielimy. Więc to nie to jedzenie ma smak. Smak jest w świadomości umysłu i jest tak chwilowy, że od razu znika. Ta nasza percepcja dotycząca świata, która jest błędna, może być zmieniana do tego stopnia, że zaawansowani praktykujący mogą nawet widzieć przez ściany albo przechodzić przez ściany. To naprawdę dzieje się wszystko w naszym umyśle trochę, znaczy nie trochę, tylko naprawdę tutaj ten świat do tego stopnia można pokazać, że znaczenie naszej percepcji jest tak ogromne, więc my, mając niewłaściwe te percepcje dotyczące tego, jaki jest świat, powodujemy cierpienie, nasze cierpienie. Dukkham panthaca nirdukkha, bhayam panthaca nirbhayam, sokam panthaca nissokam, hontu sabbe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful.